Meets off. Check, yeah. Ka tiki runga kia ora tātou, nau mai haere mai ki tēnei te rangi tuarua o te Taiopenga o Ngāti Tūwharetoa e te whānui paki moi. E ora koutou. Kia tūwharatika i ngā kōrero mo tēnei rangi, ka huatu te rākau kōrero, ki tō tātou pāpā, ana po otimi, mana e tukuna i ngā kupu kia koutou o tai mai nei tēnei rangi, e taku pāpā tēnā. Ai tēnā tātou katoa e ngā iwi, e ngā mana, e ngā tapuka taitinana mai i tēnei ata. E ata tāhua nā te whitinga o te rā. Nā reira, tā oti tā, te hekenga o te wai, roi mata. Kia whakapiki ai te oronga, te māhana tonga o tā tamanui te rā, kia tau nei kei rungi a tātou i tēnei ranga. Mai te ata tūtaino ki tēnei hau. Nā reira, ka nui nā mihi, kia tātou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Te kaupapa hei timata tātou e te hina karakia, ko au hei timata. Ka tiku ai te kōrero ko tēnei tukiki o te reo Māori. Nā enei nā kawa i tawhito o aku nei tupuna mātua o Ngāti Tūwharetoa. Ko te whakauru ora, ko te whakauru ora, ko te whakauru ora, ko te whakauru ora ki te kaununui, ko te whakauru ora ki te kauroro, ko te whakauru ora. Whakauru ora ngā atua, whakauru ora ngā tawhitoko, whakauru ora ngā tauira, whakauru ora ngā tangata. Te kāhui atua, te kāhui tupua, te kāhui tawhito, te kāhui ariki, te kāhui o ngā ira tangata. Ko te whakauru ora. Ki mihia, ki mihia, ki mihia. Ki mihia te oronga tangata o te wairua. Kia tū hikitia, ka tū hapainga kia koe, e te atua o ngā atua nāu i o te mataha. I o take, i o te hihiri, i o matunui te rangi. I nei te kauai atua kai mua i tō aroro, ko te whakauru ora e ki mihia. Ki mihia te mauri ka tau nei te mauri ora, ngā tangata ka tau nei te mauri ora. Ke tau nei te wai o te ora nā tāne nui ārangi tāne te wai ora. Tāne hei whakapiripiri a tātou te oronga tāngata. Ki mihia. Nā rongo i whakairi ai te nei kawai o te oronga tangata. Uhi, wero, kia tau nei te ora, haumie, hui e tai ki e. Ki mihia te pau mua, te pau roto, te pau whakauru, ngātu ki te tonga. Te manu hui rangi, te tau i karo, ma tātou hei hiki ki te ora. Ki mihia, ki mihia, ki mihia. Anei te kauai o ngā toro i rangi, kau, ki matānuku, kau, ki matārangi, kau, ki tēnei whenua, hei whenua. Mau e kai te manawa o tauhau, tū ana ngā toro ki te tihi o tongariro, ahaha. Tū ana tongariro, e tū mai rarara. E ki mihia na te kai o te manawa ora. Uhi, wero, kia tau nei te ora, haumie,
hui e tai ki e. Kei te tukuna tu tēnei ki a koe taku i rā mutu. Nau rāna, he māngai mu wera nā ka wai kore roa tahu pōtiki wiru mu rātana. Kia i whakanga manu. O tira kia whai gloria hono re haruria kia koe i wau ngā mano i te māngai mi au ana hera pono i te tokoturu i tapu. Kia tatu manura koutou ki wānganu i tēnei whakamoimiti o mātou hei tāturi hoki ngā kapu katoa. Whakapua ki nāna mātou roto i tō koutou gloria tanga. Arā ko koutou neo ki te tīmatanga me te whakootinga. Mai ua mātou e tumuna koutou nei i roto i tō koutou gloria tanga. Te māngai ki roto hei tautoko mai. Aia nei, ake nei a. Nā reira katau nei ngā mana ki tanga atua kairungi a tātou i tēnei rangi, tai atu ki ta mutunga o tēnei rā. Hi wero, kia tau nei te ora, haumi e, hui e! O timatara te wakumi, te tītapu o tongoriro, te puna tapu o waikatu iti ki te ao o tongoriro, te huinga o ngā roma, te kōpua kāna panapa ki taupu o moana. A paripari ana ngā tai o te huritani whapuko hutairi o waihi, te kōkō mako whakahau i te ata, e tamanārangi, e tumu, o tira te whareari ki o te heuheu, e mihi tonu, e mihi tonu. Re tonu nā te wakumi ki te wahapu o waikato wawa waikato tani wharau, he piko he tani wha, he piko he tani wha, ko mōkau ki runga tamaki ki raro mga tōtō ke Wainganui, pare haura ki pare waikato, te kākaro o pāte tere ki tēne hene hene. E whai whakaaro ki a rātou ko ngaru i te tirohanga kano i ki a rātou ko wheturangi sia haere hoki atu, he tātai whetu ki te rangi, mautonu, he tātai tangata ki te whenua, huri noa, tihei te mauri o te ora, ko whakaraui ko mai raru i ta tua nui o tēnei whare o tātou, ladies and gentlemen. Welcome to day 2 of the Tūwhare Toa Taiopenga Festival. Give us a round of applause. We're excited. We're excited. Our tamariki are excited, and we're ready for another day jam-packed full of kapa haka. We are also, throughout this week, celebrating Te Wiki o Te Reo Māori. Nō reira, kia koutou e mātou ki Te Reo Māori, kia kaha te kōrero hia. And to those of you who are learning Te Reo Māori, don't be shy. This is the perfect environment to give it a go. So kia kaha no koutou te kōrero i tō tātou reo rangatira. If you are totally over Te Reo Māori, this is without a doubt the wrong place to be, my friend. Nō reira, huri noa, kia koutou, ko tai ātinana mai tēnei rangi, me mihi kātika, tēnā koutou katoa. We've got a jam-packed day for you today, Hoama, so many groups to perform, so let's kick straight into it. We've got some eager parents here with the cameras ready to go, and that's how it should be. I'd also like to welcome everyone who's tuned in online. We do have a live stream going right now. If you want to know more or how you can go about sharing that link, make sure you head over to the Tūwhare Toa Taiopenga Facebook page for more details. Otherwise, i tēnei wā, ka tika me huri te aroaro o te titiro, ki e nei tai tamariki ke te whakaeke mai i runga i tēnei papa tū waiwai. What I love about the Tūwhare Toa Taiopenga Festival is that it's the perfect place to celebrate our pipi pao pao.
That's what we call the Māori wave. This is a perfect environment for our tamariki as young as one to come up on stage and perform in front of their whānau to normalise kapa haka within their life. And that is one of the beauties of the Tūwhare Toa Taiopenga Festival. So without further ado, our first group for day 2 of the Tūwhare Toa Taiopenga Festival 2022. Please put your hands together for Atawhai Te Kohanga Reo.
Te tāhua hoki, I like watching one of the tamaiti up on stage. They saw someone they knew
And they just kept pointing and waving. The whole performance was ātāhua. Kora te paenga o ēnei kohanga reo me te tuirongi te papatiwaiwai tēnei rangi. So if you could please, one more time, please put your hands together. Our first group for day 2 of the Tūwhare Toa Taiopenga Festival. Atawhai te kohanga reo. As you make your way in, I welcome you to the Tūwhare Toa Taiopenga Festival. If you could, please make your way to your seats as quickly and as efficiently as possible. And if you are on your way out, then just follow the crowd. The exit is to my right, just over in the corner there where our iwi entities are set up at the moment. So, kia kaha no koutou, nau mai haere mai, nau piki mai, nau kake mai, ki tēnei kaupapa. All right, it's time to introduce our next kohanga reo to the stage. A big thank you to their kaiako, their pauako, who include Jessica, Ebony, Katie, Lizabelle and also Rachel, tēnā koutou. We as the Early Childhood Centre educating and caring for the tamariki of Taupō. Ia ki te kōrero, ko tauhara te maunga, ko waikato te awa, ko Tūwhare Toa te iwi, ko abacus te kura no Taupō nui ātia. Nō reire mihi ana ki tēnei o ngā kohanga reo, kai te whakaeke mai, nō reire te whānau whānui, please put your hands together for Best Start Abacus.
Ka pai, he nui te mihi ki tēnei kapa ia i te kōrero ko tauhara te maunga, ko waikato te awa, ko tūwhare toa te iwi. Nō reira, homai anō te pakipaki, Best Start Abacus. Ka pai e hoama now, just so that you're aware, we have so many giveaways. Thanks to our iwi entities that are here today. If we could, please put our hands together for all of our iwi entities over in the corner there who do their best to help support our whānau. A big thank you to Tū Whare Ora. Tū Whare Ora did a tremendous job during the pandemic to supply shopping for our whānau, to supply resources, to ensure our whānau were well looked after during that period. And we all know Tū Whare Toa is a massive iwi, so to have to look after everyone was a massive kaupapa. So mihi kawana ki a rātou. Me te mihi anō hoki, they've been working closely with, obviously in conjunction with Tū Whare Toa Health, Pihanga Health as well. They've been doing a fantastic job. So they've given me some resources to give away as well, some awesome little packs which we'll be giving away to some of our rangatahi today. So rangatahi mā, if you're keen on showcasing your talent, that's what I'm after. It's going to be a mini talent show. Ka pai, so if you're keen on showcasing a talent you have, then karamahara mai ki te taho te atamira, come to the side of the stage, come and see me, and we'll try and hook you up with a bit of a prize and in exchange for your talent that you can share with us today. I also would like to take this opportunity to obviously celebrate Te Wiki o Te Reo Māori. It is Māori Language Week this week, and here at the Taiopenga we are doing our best to promote Te Reo Māori. So if you see me transition into English and Te Reo Māori, kora te te o ngā tino take kai te pēra. Hei whakanui tēnei wiki o tātou. It's also quite an auspicious occasion as it's been 50 years since te hainatanga o te pire reo Māori. Nō reira, kai te whakanui ai rātou taua kaupapara ki te whakanui ātara. Ki taku nei mohio i tēnei rangitonu. Nō reira, e mihi kawana ki a rātou, paying a homage to those who have worked tirelessly throughout the years to promote, enhance, normalise and revitalise te reo Māori within Aotearoa. Also with regards to seating arrangements, obviously the whāreki here is left for parents and your devices. Don't be shy, get those men close-ups of your babies doing pukana. It's very much encouraged here at the Tū Whare Toa Taiopenga Festival. But just be mindful of our couches as well. They are for our kaumātua distinguished guests. Especially the one right in the middle here, that's obviously for our ariki tātunu te heuheu. Ka pai, but otherwise, yes, koe whakama, e noho, get comfortable and enjoy what's going to be an amazing day of kapa haka here for day 2 of the Tū Whare Toa Taiopenga Festival. Ka pai e wama, i tēnei wā ka te whakaheke mai, tēnei kohanga reo, ki runga i te papatsi waiwai i tēnei rangi. Miharo rawati, me te mihi anō hoki ki te pauako, ara ko Miriam Aturei, i ai ki ngā kōrero, nei rā ko ngā manu pīrere, o te kohanga reo o motu taiko. Nō reira, e te whānau whānui, please put your hands together and make some noise for motu taiko te kohanga reo.
te atahua hoki, if you could please, one more time, put your hands together for Motu Taiko Te Kohanga Reo. E te whānau whānui, just so you know, we are running on time and under budget. No, just kidding. We are running on time, e hoa ma, so that means we've got roughly around 10 minutes to kill at the moment. So in order for us to stick to I ended up getting 5. So just to my right here, raise your hands. We've got Maya and Akuhata. If you want to come up on stage, answer some questions or maybe showcase your talents, rangatahi ma, preferably our youth, then come and see Maya or Akuhata. Ka pai and then come up on stage. Now, next to me is my son, Wirimu. Everyone say, Morena Wirimu. That was terrible. I think we can do that better and in unison. Let's try it one more time. Morena Wirimu. Morena Wirimu. You got a few fans out there, especially those nannies in the corner there, right? Hey, can't wait. All right. So what my son has in his hands is an awesome taonga that was gifted by the Tūwharetoa Settlement Trust. It's a Kathmandu bag, and inside the bag are a whole bunch of back-to-school resources. Ka pai? And obviously it's custom made, so on the bag it says Kowau a Tūwharetoa. So you get to, not only that, obviously you've got your back-to-school stuff, your drink bottle, your lunchbox, pencil case, but also in here are vouchers. We've got some back-to-school vouchers, a $50 voucher for number 1 Shoe Warehouse, and there's also another $50 voucher in order for our tamaiti to get their uniform as well. So the instructions are on a paper within the bag itself. So this is what we're giving away. It's over $100 worth, just with a tapu tapu inside. The bag itself, because it's from Kathmandu, probably costs around $700,000. So, he taonga tāhua tēnei. So, with our rangatahi, we're going to get them on stage and hopefully hook them up with a bit of a prize. Sū ka pai. We've got a couple of puru taitama here with me right now. Come over here, bro. Come over here, come over here. Kia ora bala. Cheer. Cheer. Don't be shy, it's all good. We all whānau here. We all whānau here. Hey, homai te paki paki. Put your hands together. Yeah, see? All good. We all whānau here. Kia ora hoa. What's your name? What's your name, bro? Raiden. Raiden. Everyone say, Morena Raiden. Oh, jingas. Why you all still blooming asleep or something? Come on. Everyone say, Morena Raiden. Yep, still asleep. Ka pai, ko wai te wingwa? Matariki. Matariki. Yeah, everyone say, Morena Matariki. Ka pai, ko wai te wingwa? Sade. Everyone say, morning Sade. And last but not least, Isaiah. Isaiah. Everyone say, Morena Isaiah. Woo. All right. So, what I want to do is, I want to know firstly, if you guys have any talents. Is there like anything that you guys can do to entertain the crowd? Whether it's a waiata or a haka. Anything like that? Nah. What was that? Oh, okay, okay. Well, you three come over here. You three come over here. Come over here, Izzy. All right, so, what are you going to do for us? Handspring. A handspring. All right. Okay. We're going to count them down from 5. Here we go. 5. Not bad, is he? Not bad at all. Okay, come over here, come over here. All right, who's up next? Who's up next? I don't know. Come over here. I'll ask you some questions and see if you can answer them. All right, here we go. Okay, so yesterday we had questions around Te Wiki o Te Reo Māori. Are you guys into Marvel? Marvel, like Marvel movies? Eh? Okay. Oh, well. You guys can go away. Nah, just kidding. Okay, so I got questions here, and all of them are pertaining to Marvel movies. What's great about this competition, though, is that the crowd can help you. Okay? So feel free to yell out the answers if you know the answer to these questions. All right, here we go. Here we go. You ready? Okay.
In the movie Avengers Infinity War, okay, here we go. Name one of the superheroes that disappeared at the end of the movie when Thanos snapped his finger. Anyone? Do you know one? Iron Man. Iron Man. Carl. Who do you go? I don't know. Go here. Have a listen to the crowd. They might be able to help you. Spider-Man. Spider-Man? Yeah. Kapai. All right, you can go stand by. Izzy, you're out. You're in. You're all right, sir. Kapai. Next question. All right, you ready? The crowd will help you. Don't worry. Okay, here we go. Another Marvel movie question. In Marvel Endgame, name one of the superheroes who died. Iron Man. Louder. Iron Man. Iron Man? Yeah, come on, you're over there. Come on, no. We're going to change the subject now. Since you don't like Marvel movies, we'll go with Te Reo Māori. Now, if you were listening yesterday, I'm going to ask one of the same questions, so hopefully you know the answer to it, okay? Here we go. Disney have translated 2 movies into Te Reo Māori. Can you name one of those 2 movies? Frozen. Carl, nah. We'll give it to Frozen is about to be translated into Te Reo Māori. So please give a big round of applause for all 4 winners today. Now, tai hoa. Each of you will get a prize, but only one of you will get this amazing Kathmandu. And that is going to Izzy. All right, yeah. All right. There's some awesome Kia Kaha Te Reo Māori packs back there. We'll hook you 3 up. Ka pai. Ho mai anō te piki paki e te whānau. I like that they just come up and go, huh? You got to do something. Oh, okay. Well, what do I do? Anything. Oh, okay. What is that? We're going to be a bit more sharper with our next competition e te whānau, so kia kaha no te ake o tātou tamariki moko puna mo tēnei wā. Ka pai! We are back on time e te whānau whānui, and that's what we like. So, a quick reminder, just to those whānau that are travelling from afar, just try and make sure they get here early. Unfortunately, we do have to close it off over there when our groups start, just out of respect for our tamariki, so that everyone's sitting and watching our tamariki. But yeah, if you are a parent of one of the tamaiti that's about to perform, make sure you're early so that you get here, find a good seat, and you're ready to go. Ka pai, it's time for our next Early Childhood Centre to grace the stage. I like that. Then no shame here. Straight to the front of the stage. It is great to have them here to celebrate Te Taiopenga o ngā tutu wharetua. We are into day 2 today. Please, ladies and gentlemen, if you could, put your hands together for Best Start Totara.
Apologies, e te whānau. I was meant to come out a little earlier, but then one of the tamaitis that were coming off the stage, they did a Houdini and then jumped through the railing and then started running back up the ramp to come up on the stage. So after there, hey, bro, you got to go back over there, bro. He was too keen to come back up on stage again. Great to have them here in support of the Tūwhare Tō Taiopenga Festival. If you could, one more time, please put your hands together. Pesta Tōtara! E hihia nau te whai wā, me te mihi anō hoki, kia koutou ko taia tinana mai I tēnei rangi, tēnā koutou katoa. Thank you so much for coming to support the Tūwhare Tō Taiopenga Festival. It's been 3 long years since we last had a Tūwhare Tō Taiopenga Festival. The last one was around this time in 2019. So it's been 3 years in the making. It's so good to be back here in 2022. Despite ngā pēhitanga o te wā, ara ko te COVID tērā, e poe ana. Kai kone mātou I nai hei huitahi. And unfortunately, the Tūwhare Tō Taiopenga Festival wasn't the only festival or Māori event, annual event, that was cancelled during the COVID period. We also had to miss out on the Tūwhare Tō Marae Sports Challenge, a whole host of different regional and national kapa haka events. So definitely whai whakaro ki a rātou mā. I'd also like to take this opportunity as well to mihi to our iwi entities that are here today. Tēnā koutou, obviously Tūwhare Ora, Te Kapua Whakapipi, Pihanga Health, Tūwhare Toa Health, the Tūwhare Toa Māori Trust Board. I see Te Wānango Aotearoa over there as well. So if you have any pātai around how iwi entities can help you, don't be shy to go up to them and have a kōrero. They're more than happy to answer any questions that you may have about any of their organisations and the services that they provide for our whānau. So kaue whakamā, haere atu, kōrero tahi, whakawhiti kōrero, whakaro anō hoki. Share your thoughts and also ask questions around what it is that they can help you in your life with. Ka pai? I'd also like to take this opportunity, ki te mihi ki a koutou, ko tūhono mai, marunga I te whārangi ipurangi. We have a link available. This has been live streamed around the world. If you would like to share that stream, then make sure you go to the Tūwhare Tō Taiopenga Facebook page. The link is there. Share the link around with your whānau and friends. You can share it across Facebook, share it across TikTok, share it even across Instagram. Whatever your preferred platform is, kaue whakamā. Make sure you share the link to all of our whānau. Every time we have a live stream, we get a lot of comments from our whānau over in Australia, those who live overseas who are from the Taupīo district, but obviously can't reconnect due to living overseas. So the live stream provides them an opportunity to connect back with their whānau. Kora te tino paenga o ngā hangarau. Nō reira, e mihi ana ki ngā kauwhakahaere o tēnei kaupapa I whakature ai taua kaupapara. This week is also Te Wiki o Te Reo Māori. Nō reira, kia kaha no koutou te whakanui tō tātou reo rangatira, kōrero I te ao, I te pō, whaangahia tō reo, ki o tamariki, ki o mokopuna anō hoki. Don't be shy to share our language, and if you are a learner of the language itself, use these environments as an opportunity to hone your skills. Ka pai, don't be shy to kōrero. The Tūwhare Tō Taiopenga Festival provides a perfect environment for our whānau who are just learning how to speak te reo Māori to take the opportunity and do so within this environment. So, kia kaha no tātou ki te kōrero I tō tātou reo rangatira. Look at that, they're keen as, eager, they're poking their heads out from behind the curtains and everything. Hika. Ka pai e te whānau. Now don't forget also we've got amazing kai stores outside as well. So kaue whakamā, make sure you go and grab yourself a kai if you're hungry. And also a hot drink or a cold drink, whatever your preference is. They've got a seated area and also a television outside so you can continue to watch the action here in the Tūwhare Tō Taiopenga Festival. Also, this is a smoke and alcohol-free event e te whānau. So, again, even if you want to have a bit of a smoke and you think, oh, the car park's nice and safe. No, sorry, the car park is out of bounds as well. If you want to have a smoke, we recommend you jump in your car and go home. No, just kidding. We recommend you go across the road, ka pai,
go across the road. Kei reira te tehi wāhi ki ahe koe te momi hikareti. But otherwise, if it's something that you might be looking at giving up, then go see our whānau over there at Tūwhare Toi House. They'll be able to help you out, eh? Ka pai. All right, at the whānau, it's time to introduce our next kapa to the stage. Again, I can't think of any kaupapa where our tamariki as young as one are encouraged to perform on a stage like this in front of so many people. So to be afforded this opportunity here at Tūwhare Toa is without a doubt a privilege and an honour. So without further ado, if you could, they are ready to go. Like I said, they were poking their heads out from behind the curtain. So please make them feel welcome to the stage. Homaira te paki paki, Taupīo Children's Corner from Duncan Street. More ta. Te awa te waka, te uru te tangata, tonga ero te maunga e. Hio e o e, taupo nui a te moana, tūwhare tō te iwi, tihei mori ora, tihei mori ora. Raki, o aka, manue, paki paki, peki peki, hope hope, neke neke, oma oma, huri huri, tēnā koutou katoa. Alifana, maki maki, rapeti, raki raki, poaka, manue, nana ere kato. Kiwa,
Te atahua hoki e te whānau from Duncan Street. If you could, one more time, put your hands together for Taupīo Children's Corner. Kapa e te whānau, e mihi kawana ki a koutou e tautau mai I tēnei rangi. If I could just remind all of our whānau, just quickly, as you're coming in and you're a parent, you're more than welcome to sit on the floor here, take as many photos, zoom in on your child as much as you like, that's all good. Our seating on the back area here, the red ones, is just for our older, obviously, whānau, and the couches are for our kaumātua, but the black couch specifically is for our ariki tā tumu te heuheu. Ka pai, so mena he te wātea, that would be great, ka waiho hei wātea mōna, and he comes in and out over the next 3 days. So he was here pretty much all day yesterday to support the kaupapa. Engari tawa ahua rāno, hoki atu ko ia tērā, e kaha whakanui tēnei kaupapa o tātou wara ko te Taiopenga o Ngāti Tūwharetoa. Engari mihi nei kia koutou, tēnā koutou katoa. Now, again, we are running on time. So with that being said, we don't like to push groups through early, because what that happens is that means that our program becomes a little bit early, and then whānau who arrive on time end up missing the tamariki to perform. So we like to stay on time. If we're a little over time, that's okay as well. Ka pai, but otherwise we don't like to go under time. So we've got a little bit of time here to fill. So with that being said, I wanted to share with you an amazing kaupapa that is, I think, something that's wonderful. And again, further shows the progression of tō tātou reo rangatira, ara ko te reo Māori. With this week being Te Wiki o te reo Māori, Māori Language Week, obviously throughout this week, we hear of a whole host of different cool kaupapa that our whānau are involved in. What warms my heart is that I only think of maybe a generation back or a couple of generations back where it was really frowned upon to speak te reo Māori. In fact, I've heard horrendous stories of my grandparents, you know, in some instances, being beaten for speaking the language at school, versus today's generation. Today, 2022, my tamariki get to watch, for example, Māori artists take over a platform like TikTok. They get to hear and see Māori directors producing multi-billion-dollar movies. They get to watch movies that reference their atua Māori. In fact, if you've seen the last Thor, Love and Thunder, you would know that on the movie itself, they reference our Māori god, Tūmatauenga. So this is the new environment in which our tamariki are being brought up in, and Disney are on that train as well. So they've translated
already 2 amazing movies into Te Reo Māori, and that trend seems like it's going to be continuing. For example, Moana was the first Disney movie to be translated into Te Reo Māori. Now, they had The Lion King recently come out in the movie theaters. I don't know if any of you got to see The Lion King in Te Reo Māori, but for someone who was born in the 80s, who was at an impressionable age in 1995 when The Lion King came out, and remembers vividly driving from Turangi all the way to Taupīo, and back in those days, you used to see the lights on across the lake and go, whoa, Taupīo is such a big city, you know, coming from Turangi, oh man, that's so awesome. And then when it arrived, and it was Starlight Cinema Center still in Taupīo in 1995. We went there with our whānau, we watched The Lion King. It was one of the coolest experiences, which is why Lion King today remains one of my favorite movies of all time. And then as a young Māori male, you know, nearing 40, holy moly, you know, gets to go back to that same cinema, Starlight Cinema Center, with his kids, and they get to watch Lion King, a movie that was so impressionable for you as a young person, completely in Te Reo Māori. You know, it was such an amazing experience. I can't begin to explain to you what that was like for me as a Māori father with Māori tamariki, growing up and getting to hear their language on movies that are renowned around the world. So to be able to see that in our tamariki and to experience that as a father was one of the coolest things ever. Now, to add to that, the new movie that will be translated into Te Reo Māori is going to be Frozen e Huama. So it was announced as a part of Te Wiki o Te Reo Māori that Frozen will be the next movie to be translated into Te Reo Māori. So you can imagine songs like Let It Go, in Te Reo Māori, or Do You Want to Build a Snowman? So it's really exciting to see how you know, people like the likes of Rob Ruha, who helped with the composition of the music, to see what it's going to sound like. But what makes this movie extra special is that the cast who will be voicing these characters have been announced. And I wanted to particularly talk about the older versions of Anna and Elsa. Anna will be voiced by, I believe she's from Waikato, the incredibly talented Jaden Randall. And Elsa will be voiced by Tūwharetoa's own Awhi Mai Fraser, which is amazing. Awhi Mai is no stranger to the screen. She's on Shortland Street, also on a whole host of different shows on Māori television. She's been on the Tūwharetoa Taiopenga stage to perform before. So it's amazing to have that Tūwharetoa connection. But also, Olaf will be played by the incredible Pere Wihongi, Christoph will be played by Kawiti Wayford, and Hans will be played again by Hātepe o Tūwharetoa's own James Tito e Te Huama. So it's pretty amazing. A round of applause, I think, for that too. Now, on top of that, so in The Lion King, what was cool about The Lion King was that they had broken it into different dialects. So each iwi, hurinoia Aotearoa, have a dialect. And so for The Lion King, for example, the lions spoke in the dialect of Tainui. Zazu spoke in the dialect of Whanganui. Rafiki spoke in the dialect of Tūhoi. Who else was there? Timon and Pumbaa spoke in the dialect of Ngāpuhi. So for the Frozen movie, it has been said that 4 dialects will be celebrated for this new Frozen movie. One will be for Te Reo Kaitahu or Ngaitahu down south. The other will be Te Reo Orangitane. The third one will be Te Reo o Te Tairāwhiti. And the 4th dialect that will be celebrated as a part of the Frozen movie will be Ngāti Tūwharetoa, which is awesome. So, homai te paki e hoa. So these are the amazing initiatives that our tamariki get to grow up and grow into, which ultimately helps with their overall confidence and how they feel about themselves. And I think it's important to push the narrative, because for so long as a society, unfortunately, for us as Māori, we've been pushed the narratives of, you know, not so nice or pleasant things, but it's nice to know now that it's imperative that our tamariki stand in their tino rangatiratanga and stand proud to be Māori. And these stages like the Taiopenga allow them the opportunity to do that while embodying their ancestors and the teachings of our mātua tipuna. And I think that deserves a big round of applause as well. Nō reira, kia ora tātou. Kapai, all right, I've blabbered enough. That's more than enough.
more than enough jibber jabber for the time being. So without further ado, it's time for us to introduce our next kapa to the stage. We are day 2 of the Tūwharetoa Taiopenga Festival, and we are so excited that the festival is back again after 3 years. After a 3-year hiatus, we are back and we are into day 2 of the Tūwharetoa Taiopenga Festival. Ka pai? Still to come today, we've got amazing performances from the likes of Te Kuro Hirangi, Tauhara, Taupīo Primary, Waipahihi as well. But in the meantime, in between time, it's important we acknowledge those who are coming up on stage right now. It is wonderful to have them here in celebration of the Tūwharetoa Taiopenga Festival. So if you could please put your hands together for Taupō Kids Community.
Awesome, e te whānau. One more time, please put your hands together for Taupīo Kids Community. I get a little bit concerned when my talking is longer than the performances, so with that being said, e pai ana, ka pai. If you're making your way out, don't forget, obviously the exit is to my right-hand corner where the iwi entities are. You come in on the left, you exit on the right. This whole whāriki area is designated for parents so that you can have your devices, take your photos, video your tamariki, get those close-ups you want, ka pai. And obviously we are also streaming online live as well, ka pai. Now, what's also amazing, I'm going to put this down. What's also amazing is that we've been gifted some amazing prizes as well to give away to our rangatahi throughout the day. I just wanted to take this time to actually show you some of the cool things we have. Firstly, we've got the Big Boost t-shirts that they've got backstage. Ka pai, thank you, my son. Here you go, swap ya. All right. We also have these Kia Kaha Te Reo Māori backpacks, thanks to the Tūwharetoa Māori Trust Board. Big thank you to the Tūwharetoa Māori Trust Board. If we have a look inside, we've got pōtai. Oh, check this out. Oh, kōrero, look at that. That's about my size. What do you reckon? Oh, I reckon that's my size. I see the aunties going, that's my size too. Ka pai. And also, what's up next? Oh, this one. Here's another one. This is thanks to Tūwharetoa Health. And inside, oh, ka pai, look. Toothbrushes, toothpaste, beanies, vaccination tests. Not sure we'll need those as much as we used to, but anyway, kei te pai, nui te mihi Tūwharetoa Health. And last but not least, anei, te ara mātauranga o Tūwharetoa in conjunction with Tūwhare Ora. And I'm told inside are a whole bunch of awesome hauora gifts for our whānau, including Vicks and the such. Ka pai te keep our whānau from a hauora standpoint. Ka pai, nice and safe. So, with that being said, mihi mai ki ngā tamariki nei, please give them a big round of applause. Make them feel welcome to the stage. Cheer, kia ora, bro. What's your name? Stallion. Oh, everyone say kia ora, Stallion. Let's try that again, eh? We'll do it together. Kia ora, Stallion. Ka pai, koe tuingoa, what's your name? Oh, and this one's name is Heavenly. Everyone say, Morena Heavenly. Kia ora, and what's your name? Ace. Huh? Sharonese. Everyone say, Morena Sharonese. Yes, okay, ka pai. Now, bro, do you know how to do a haka? Hey? Do you all want to do a haka together? All right, you ready? Okay, here we go. Let's count them in from 3. I roto I te reo Māori. Toru, rua, tahi. Now, I don't know if this hoodie will fit you, so you might have to give it to your mum, but you get to have this Kia Kaha Te Reo Māori pack, ka pai. You get to have that awesome Tūwhare Ora pack, and you get the Tūwharetoa Health pack, ka pai. And here, do you want to give that as a gift as well? Ka pai. Yeah, o mai te paki paki!
Meet my little helper, eh? That was me years ago. Ka vai wama. He hea no te tuku mihi kia koutou. So rangatahi mā, just look out for, we have our helpers, Maya, Akuhata. They'll be looking out for rangatahi who are keen to come up on stage. When we have our kohanga reo perform, the brackets aren't as long, so we have a bit of extra time to help. And thankfully, we've got all of these cool giveaways. So that's what we're incredibly grateful for. So a big thank you to all of our iwi entities. I tā koha mai e nei taonga kia mātou i tēnei rangi tonu. So, nui te mihi tēnā koutou katoa. Alrighty. We've still got a little bit of time, so with that being said, I'd like to take this opportunity to mihi to all of those who are online, tuned in today. We had a massive turnout of people tuning in online in Anahira. The hope is that we get the same amount, if not more today. So the thing is, we try and encourage our whānau, make sure you share the link across your social media networks. We're all mindful that, you know, you have 500 friends, your other friend has 500 friends, their friend has 500 friends. So if you end up sharing the link, it ends up getting around quite quickly. So don't be shy. Head to the Tuwharetoa Taiopenga Facebook page. There's a link there, and that's our live stream for all 3 days. Not only do we live stream it, but those videos are made available as well, even after the event has finished. So you can go back, if you missed day one, you can go back and watch day one. Okay, if you missed half of day two, you can go back and watch that as well. Ka pai, kora te paenga o te hangarau e hoa mā. So grateful for technology that we're able to utilise it to better enhance ngā mahi haka, I runga I te papa tū waiwai, but also to better enhance our whānau and their experiences with connecting back to Ngāti tū wharetoa. Ka pai. All right, it's time to introduce our next group for today as they make their way on stage e te whānau. Now, a quick reminder also, don't forget to send messages out to your whānau. We are running on time e te whānau. We are running on time. We try not to run early because we don't want whānau missing their groups when they arrive on time to see their kapa. So we'll either be running a little over or on time. And at this stage, we are running just a little bit under, but kei te pai tērā. Ka pai? Nō reira, I tēnei wā tonu, ka tika me whakanui tēnei kapa, kei te whakaeke mai I tēnei wā tonu. No te mātāpuna o Ngāti tū wharetoa. E noho nei ki ngā reke reke o tō tātou maunga tipuna, a tongariro o tira, I raro anoho ki te maru, o te reo pohiri o te iwi, te mā raikura, ara ko pihanga maunga tērā. Nō reire mihi ana ki tēnei kapa, kei te whakaeke mai, nā runga noi te whakaro, kei te kaue mai I ngā whakaro o Ngāti tū wharetoa, o tira o te mātāpuna, me ngā hapu maha o te mātāpuna ano hoki. So without further ado, please make them feel welcome to the stage. Ho mai te paki paki, Central Kids Kindergarten, Tūrangi! Ki mua
Te atahua hoki all the way from Turangi e te whānau. Please, one more time. Homai te Paki Paki, Central Kids Kindergarten. Well, we've already had hundreds, if not thousands, of people come through the event centre to celebrate the Tūwharetoa Taiopenga Festival and its return after 3 years, 2022. So it's great to have it back, without a doubt. It's great to be back amongst our whānau to celebrate this auspicious occasion. Obviously, ngā pēhitanga o te wā, e kore tātou e tāia te whakatua i te kaupapa nei, but it's back and back with a vengeance. E hoa mai, and we're in today too already. Nō reira mihi ana kia koutou katoa ai tēnei wā. Just quickly, while I have a bit of time, I'd just like to acknowledge, firstly, today down in Parliament and in celebration of Te Wiki o Te Reo Māori, they will be celebrating 50 years on from the signing of the Reo Māori petition. The Pētihana Reo Māori celebrates its 50th anniversary. They've got a big celebration happening down in Parliament, down in Wellington, hei whakanui, and obviously that's in conjunction with Te Wiki o Te Reo Māori. Nō reira, he kaupapa nui whakaharahara, nō reira mihi kātika ki a rātou. I'm also thinking of our whānau from Whakarewa i te reo ki Tūwharetoa, our whānau who have joined up with the kapa haka group Te Puku o Te Ika Māui. Now Te Puku are actually performing today. If they haven't performed already, they are performing for the Nationals, the secondary school national kapa haka competition, alongside some kura kaupapa Māori throughout Te Puku o Te Ika Māui, including the likes of Rotorua, Tauranga, if memory serves me correctly, and also here in Tūwharetoa. So they are currently performing. As far as I'm aware, that performance will be made available to the public next week, which is fantastic, so we get to watch it. But it's done a little differently. Usually it's on a stage like this one. We have judges
We have a whole crowd of people celebrating all of these secondary school champions. But unfortunately, they've decided to, and they had decided a while ago that it'll be all done online. So as far as I'm aware, they're recording their performance online. Then they get sent to the judges. The judges make their final decision. And then after that, those performances are made available to the public. So I'm just thinking of our group from Whakarewa i Te Reo ki Tūwharetoa who have joined up with Te Puku, who are on the national stage for kapa haka. So this is the best of the best for secondary schools. And they'll be performing today. So we wish them all the best and all the luck so that they can come out victorious in what is, I know, an incredibly tough competition. Ka pai. Big thank you also to Rawiri Waititi. I see Rawiri Waititi from the Māori Party, but also the MP for Te Waiariki. I see his team are here. They're set up outside. Don't forget, if you have any partais for our Waiariki MP, he is the one who represents us in central government and parliament. If you have any partai, if you have not necessarily nowhere, but maybe questions, then don't be shy. Go have a kōrero with the team. They may be able to direct you at least in the right place, or be able to help answer any questions you may have around Rawiri Waititi. And his representation of us, Tāua Te Māori, ki te whare pare mata, ki te whare o te raiona me ki. So it's great to see his team here. Again, they're outside, situated by where the kai stores are. Don't be shy to have a kōrero with their team. They're amazing, and it's so awesome to have them here in Tūwharetoa. Hei whakanui te kaupapa nei. I have heard whispers that maybe Rawiri will come āpopo and may be able to come up on stage and actually whakaki nei taku tūranga mo te wāpoto a kone ka kite. Kora te manako, but I know he's incredibly busy down in Wellington at the moment. So, e pai ana tērā. Also, e hihi anau te tuku mihi to obviously te kapua whakapipi and the release of their amazing puka puka based around te maramataka Māori. And obviously, similarly, the Tūwharetoa Māori Trust Board have released a calendar based around that same kaupapa. So if you would like to know more about the maramataka Māori from a Tūwharetoa perspective, please take time to have a look. There's some amazing resources that have been made available for our whānau. All you have to do is go over, have a bit of a kōrero, and see how you can go about getting your hands on some of these amazing resources. These resources are here. Hei whakaki nei I tō puna mātauranga. Hei whakaki tō kete mātauranga me ki. So yeah, kakaha no koutou. Make sure you go and rapua here te mātauranga. Go have a kōrero with our whānau from the Tūwharetoa Māori Trust Board and also from Te Kapua Whakapipi. And hopefully they'll be able to help you out with some of these amazing resources. And I acknowledge our kaumātua, Uncle Napa, Uncle Kawa, who have worked tirelessly in the background to get all of this knowledge from out of their head and onto puka puka and onto resources. So, yeah, e mihi kawana tēnā koutou katoa. Ka pai. I tēnei wā, me huri te aro o te titiro ki tēnei kapa kei te whakaeke mai ki runga i a tatau i tēnei rangi. E mihi ana ki te kai raku raku o te kapa nei ara ko April Henry tēra, ara ko ngā kai tātaki, Harlow Crib, Portia Lee Hakiwai, Phoebe Squire, Hoita Keremete Wall, Ollie Foden, Crucial Nicole Keremete. Now this kapa, this ropu, are made up of year 4 and 5 students. They are all from middle school. Many of the tamariki are brand new to kapa haka. Okay? So that means this is likely to be their first time performing on stage. They are happy to be here and are absolutely committed to the kaupapa of being able to perform on stage here at the Taiopenga o Ngāti Tūwharetoa. He maringa nui no mātou ko tai mai tēnei kapa, ki te whakanui te kaupapa nei, o tira, ki te whakaatu nei o rātou ake pukenga haka. It's great to see them here in support of today's occasion, and we are looking forward to their performance, e kore e kore. So without further ado, e te whānau whānui. Tēnā, paki paki mai, nei rā, ko Taupīo Primary Taina.
wātia.
Eesh. Very important role, that one. You know, when you see poise or feathers left on the stage, ka waiho mā tete haere, go pick it up, take it back. Very important role. He te whānau, if you could please one more time, put your hands together. Taupīo Primary Teina. As you make your way into the event centre, I ask that you, if you can, please come in as quickly and as efficiently as possible. Find yourself some seats. The front carpet here is designated for parents and grandparents, aunties and uncles who are keen on taking photos. They want close-ups of their mokopuna or kids doing the meanest pukana. Then without a doubt, this whāreki here is the place to be. Also, just a quick reminder, the red seats are designated for our kaumātua. If they are available, feel free to sit on them, it's fine. But obviously, if we've got our kaumātua standing around looking for somewhere to sit, if you could vacate, that would be much appreciated. And obviously, the black couch right out in front of me is reserved for tā ariki tumu te heuheu, me tāna kāhui. Obviously, that's reserved for our ariki tumu te heuheu, who will be in and out over the next 3 days. He was here pretty much most of Inanahira, and I have received word that he'll be here in and out over the next couple of days as well, which is really exciting. So, nui te mihi ki aia o tira, kia koutou ko tau mai nei I tēnei rangi. Kapa e te whānau, it's time for us to introduce our next kapa for today. A big shout out to ngā pauako o tēnei kapa, ara ko Charlene, Kayleen, rātou ko na kautera, ko ngā kaitātaki, ara ko Emily Lawton, rāua ko Josh Tātupu. Che, o mai te paki. Round of applause. Oh, bye. This kapa are comprising of year 4 to 8 students. The students have been really looking forward to taking part in today's kaupapa. So without further ado, please, ladies and gentlemen, put your hands together. Te ropu kapa haka o hato patariki ko ngā tuakana. Ko
tiriki, tokwa!
Tato patiriki. Me paki tita. Tita. Ko kapa o panga engirene. Iyo o awena. Hiya o katu te. Iyo katu te wana wana. Iyo katu te tuione. Tuione. Bangola. Yo bangola. Away. Bangola. Yo bangola. I
Te tāhua hoki, what an amazingly huge group 2 of year 4 to 8 students. Te huama. One more time, please put your hands together. Te ropu kapa haka o hato patiriki ko ngā tuakana. Kapa, as you make your way in, no mai haere mai. If you are leaving, you can exit out through the right-hand side here, in the right-hand corner of the event centre, over by where our iwi entities are. And as you make your way in, we ask that you come in as quickly and as efficiently as possible. Find your seats. Once everyone is seated, we'll call on our next group to the stage. As you can see, it is 11:15 and we are running on time. E te whānau. That's right, we are running on time. So make sure you let our whānau know you can't be late. Okay, so if they want to watch their tamariki, make sure that they are here before our tamariki begin. So flick them a text, let the parents know, let the aunties know, let the uncles know. That's what's going to happen. All right. So also just a quick heads up as well. So not the next group that's coming up next, but the group after that, we're going to actually need the carpet area free. We have so many tamariki performing. Not this one, you're fine. Sit down, you're okay. It's the next group, kapai. So for Waipahihi, you're fine. But when Te Kuro Hirangi come on, they've got so many kids that we're going to need the front part of the carpet cleared as well. So not only will our tamariki fill up the stage, but it's likely that they'll fill up the front carpet too. So we've got a massive amount of tamariki performing mō ngā pōtiki o Te Kuro Hirangi, and they'll be up shortly on the stage, e huama. So as you make your way in, I know it's customary for us to stand, hongi, say hello to everyone as we're coming in. Unfortunately, I'm going to have to ask you, skip the formalities, give the bro a lazy Māori wave, just a kia ora, and then once you've done that, tell them to find a seat next to you. You can have a chin wag then, ka pai? But otherwise, as you make your way in, please move to your seats as quickly and as efficiently as possible, because as I mentioned earlier, we are running on time. E te whānau, yes, that's right, we are running on time. Ka pai? All right, so parents, make sure you've got your devices handy. You're ready to go, take pictures, make sure you get the good close-ups of your mokopuna, make sure you get them doing all of the mean, ugly faces, ka pai. Take plenty of photos and share them across your social media platforms, and don't forget to tag in Tūwhare Toa Taiopenga Festival. Okay, it's time to introduce our next kapa for today. Tuatahi ake, he anau te tuku mihi ki ngā pauako o te kapa nei, ara ko Waipiti, Purerehua, Catherine, Taylor, Sky, Vinny, Archie, Harper, rātou ko Ella. Iai ki ngā kōrero nei. Kia ora. We are Ahi, the junior school group from Waipahihi School. We have been putting in the mahi over the last few weeks and are excited about performing today. They also want to give a big thank you to all of the whānau, and a special thank you to Matua Snow and Miriana for your support along the way. It is so important to have our pou, o ngā mahi haka, provide time and make themselves available to help out with our kapa. Unfortunately, some of our schools don't have access to as many of those who are well versed in the world of kapa haka. So it's nice to know that our pou within that area are making themselves available to help our tamariki and mokopuna to improve upon the quality of haka on the stage. So e mihi kauana. Nō reira, e te whānau whānui, please help me in welcoming to the stage Neira ko te kapa o Waipahihi ara ko Ahi.
Che, kapa e te whanui. One more time, please. Put your hands together. Homai te paki paki. Ko waipa hihi ahi. Nice, as you make your way in, no mai, haere mai, but just a quick heads up. We're going to actually start to get our whāriki set up with our tamariki now. So just so you know, our next kapa is too big for just the stage. So we've got some of our kaihaka performing on the carpet area just out the front here. So unfortunately, no parents on the carpet area out the front here, but you're more than welcome to fill up the seats. Make sure you've got your cameras handy. Get your zoom-ins, your close-ups done for our tamariki that are about to take the stage. Ka pai? But yes, as you do make your way in, no mai, haere mai. Welcome to day 2 of the Tūwhare Toa Taiopenga Festival. Again, we're going to ask that we leave this carpet clear as our tamariki will be performing not only on stage, but also on the carpet area here as well. So use the couches as an indicator. Nobody in front of the couches, please. Ka pai? So long as you're behind the couches, that would be awesome. Ka pai e te whānau. E hehe anau te tukumihi kia koutou ko tai mai nei I tēnei rangi. Thank you so much for being a part of the Tūwhare Toa Taiopenga Festival. Couple of quick pānui. All right. So Pihanga Health are here as Tūwhare Toa Health. And what's great in conjunction with Whānau Water is that they've got actually health checks going on. So they've got actually a couple of nurses and a doctor on site. So if you'd like to have a quick checkup, don't be shy to do so. Again, that's our Tūwhare Toa Health, Pihanga Health setup, which is just in the corner there as you exit the event centre. If you fill out a survey too, they've got a $100 New World voucher up for grabs. And a big thank you also to our tūwhare ora whānau who are doing the mahi over there as well. Tēnā koutou. Also, quick reminder for programs, use the QR codes. They've got posters hanging about. There's QR codes on them. If you click on the QR code, it'll link you to today's schedule and today's wātaka so that you're able to see who's performing and when. Nō reira, e mihi kauana tēnā koutou. All right, time to introduce our next group, e te whānau. E whai ake nei ko ngā taitamariki, ko ngā tau ko te kore ki te whā e nei, no te kura o hirangi, homai te pakipaki. Ko te kaupapa o tēnei tū, ko te kaupapa a kura, ara ko te maramataka Māori, ko ngā kaiarehi ara ko Boydie Edwards, ko hine moa whaiapu, rātou ko te ōwai rewiri. Ko ngā waiate e whaiake nei ara, ko te whakaeke, ko te karanga matariki, ko te waiatāringa, ko tāwera, ko te poi, ko whiti te marama na Hirini Melbourne, ko te haka ara ko Nōwhiara, ko te whakawātea, ko Tiaho Maira. Nō reira, e te whānau whānui, he rau e te kite e te kapa nei, te whakaeke mai I runga I te papatū waiwai. And as I mentioned earlier, there are so many kaihaka that we not only fill up the stage, but we need the carpet area at the front of the stage as well to showcase our amazing kaihaka today. E tuku mihi ana kia koutou ko tūhono mai, marunga I te whārangi ipurangi. A big shout out to all of those who have tuned in online as well. If you'd like to know or access that link, you can do so through the Tūwhare Toa Taiopenga Facebook page. So if you head to the Tūwhare Toa Taiopenga Facebook page, there's the link there. And that's the link for all 3 days here at the Tūwhare Toa Taiopenga Festival. So even if you missed day 1, you can go back and watch day 1 via the online link. Nō reira, e te whānau whānui, nei rā te mihi ki tēnei kapa ko whakaeke mai I rungi te papatū waiwai. Please be gracious in putting your hands together and making some noise mō ngā pōtiki o te kura o hirangi.
Yeah.
Hika mā te atahua hoki e te whānui. Please, one more time, put your hands together. Neira, ko ngā pōtiki o te kuraohirangi. Ka pai koutou tamariki mā. Tēnā koutou. Te ataua hoki. Very proud papa moment. Also seeing my pōtiki on stage for the first time as a part of a kura. So that was a fun experience e kore e kore. Me te mihi hoki ki ngā tamariki katoa katu. I tēnei rangi o tira e ngā rangi e rua ko taha ake nei. Yes, we are day 2 of the Tūrei Taiopenga Festival. Mātua mā. If you can, please make your way out to the right-hand side here. As you're exiting on the right-hand side, and obviously as you enter on the left, no mai haere mai. We are running a little bit over time. Kei te pai tērā would rather be overtime than undertime, which basically means we're going to try and get people seated as quickly as possible so that we can bring on our next kapa. Now, just a quick reminder, our next kapa is from Taumarunui. So for all of our whānau, if you are parents or supporters, don't be shy to take up the carpet area here. Make sure you have your phones handy, devices on the ready. Make sure you've got a flash camera that can do mean zoom-ins on your tamariki e mokopuna. We are obviously streaming this online live as well. For more information on that, make sure you check out the Tūwhare Toa Taiopenga Facebook page. The link is there. And feel free to share it around with whānau and friends online as well, and through your social media platforms also. Now, in terms of today's program, just a quick reminder, what you'll see is a program up, but you'll see what we call a QR code. If you use the camera on your phone and you hover it over the QR code, a link should come up. When you click on that link, it will take you to today's program. Ka pai? So if you're looking at it says today's program and there's this weird square thing on there, that's what it is. It's a QR code. Again, the advancements of technology, all you do is hover your camera over the QR code. A link should pop up. Click on the link and it'll take you to today's program. If you have today's program in front of you, you'll see we've still got the likes of Tauhara Taina, Taupīo Primary School, Te Kura o Ngā Puke, and a couple of more waipa hihi ropu to grace the stage as a part of the Tūwhare Toa Taiopenga Festival. Now, I know it's customary to stand, have a bit of a hariru and a pahu to your friends, but unfortunately we need everyone to, as they come in, to move quickly and quietly to their seats, get there efficiently so that we can get our tamariki up on stage and ready to perform today. Now, he rawe te kite I tēnei kapa ko tai mai wiwi mai wawa. Ki te whakanui te kaupapa o te Taiopenga. It is so awesome to have them back as a part of the Tūwhare Toa Taiopenga Festival. So without further ado, ladies and gentlemen, please do put your hands together for Tarangawa Primary School.
Ki rangi nui korua. Ki rangi nui korua. Papa tōnuku, tēnā korua. E whakaaro nui ki ngā mati o te tau. O te wiki, o te māramatanga, o te marama, o wiki, o te tītaira, haere ki te pōnui, te pōroa, te pōmaumau, moi mai rā. Tēnā koutou katoa. Te kora, te otai, o tanga no taumaranui. Ko tā mai nei mātou, ki te tautoko, ko te kaupapa o te rānau, ko te tūmanako, kia pai kia tātou, tā mātou, mahi ka pāka. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
Oh, te atahua hoki, taimara nui e mihi ana, e te whānau. One more time, please put your hands together. Tarangawa Primary School. Tēnā koutou ko taia tinana mai ki tēnei kaupapa nui whakaharahara. Thank you so much for showing up to day 2 of the Tuwharetoa Taiopenga Festival as we continue to celebrate not only kapa haka here in Tuwharetoa, not only our rangatahi, but also as we continue to celebrate te reo Māori, as it is te wiki o te reo Māori. Nō reira mihi kawana, tēnā koutou katoa. I'd also like to take this opportunity just to acknowledge all of our whānau who are here, those who have come from abroad, those who have come from afar. Welcome to Ngāti Tuwharetoa. We're quite lucky that in our region, it's its own natural marae. Ka tuko tauhara te pātu wata te tomokanga o te iwi. And then we have obviously our marae Aotea, which is Lake Taupīo. And then we have our Kaikaranga, which is Pihanga Maunga. And then we have ko ngā pai kōrero, ngā pai maunga a tongariro ruapehu me ngā ruhoi. So he maringa nui no mātou that we have a beautiful region and we have our landmarks that form a natural marae. And that marae is welcoming all of our whānau who have come from abroad to come and be a part of today's celebrations, the Tuwharetoa Taiopenga Festival, day 2 e hoa mā. Can you believe we've still got another day ahead of us, pōpō. So e mihi kawana ki a koutou tamariki mā ko tūrangi te papatū waiwai i tēnei rangi. We've been having some interesting kōrero backstage as we watch our groups perform over the last couple of days. Having a bit of a kōrero about how we can better enhance the Tuwharetoa Taiopenga Festival. What are some of the ideas or whakaaro we may have? Don't forget, if you have some whakaaro that you particularly would like to share, I would recommend actually just sending a private message on the Tuwharetoa Taiopenga Facebook page. Let them know what you loved about our event and also let them know what you would like to see at future events. Keeping in mind the Tuwharetoa Taiopenga Festival is an annual event, happens roughly around September each and every year. We've had a 3-year hiatus due to COVID, but we're back at it again and looking forward to this becoming a regular fixture here in the Taupō district, more specifically Hurinoa i a Tuwharetoa whānui. Okie dokie, it's time to introduce our next group for today. Me mihi ki ngā paua ko tēnei kapa, the tutors are Millie Cullen, rawa ko Jess Primrose. Me te mihi anō hoki ki ngā kaitātaki o tēnei kapa. Now, Country Kids is an early childhood centre. It's an ECE and Tirohanga Primary School. They're actually rural neighbours. They're based 25 minutes northeast of Taupō in the beautiful Mōkai and Tirohanga Road. The wider community is greatly embodied in the services with holistic development, inclusiveness, genuine relationships with our whānau, and learning through our natural environments, which is at the fore of their philosophies. They're excited and grateful for this opportunity to come together and be a part of the Tuwharetoa Taiopenga Festival mo tēnei tau rua mano rua te kau mārua. They've got waiata, including etu kahikatea, punga were were, tohora nui, erere taku poi, me te motokai tirawai. Without further ado, if you could please make them feel welcome to the stage. Country Kids ECE.
Hold it. Hold it in my hand.
Te atahua hoki. Ladies and gentlemen, one more time, please put your hands together for Country Kids ECE. All right. Atahua, tēnā koutou. Kapai. Now that everyone is seated, it's time for us to introduce our next ropu for today. Iai ki ngā kōrero. Ko te ropu teina tēnei o te kura tuatahi o Tauhara. Ko te ropu tuarua tēnei o ngā ropu o te kura. He kura auraki tēnei, engari, ka tū te nuinga o tēnei kura I runga I te atāmira nei, ia Taiopenga. He iwa te kau ngā tamariki I roto I tēnei kapa. There are 80 performers a part of this kapa. He ono tau ki te waru tau o rātau pakeke. Ko ngā kaitata ki tāne, ko ngā kaitata ki tāne, ara ko Jacob, ko te ōkura, ko te rika, ko Kaiser, ara ko ngā kaitata ki Kōtiro, ara ko Peyton, ko Jessica, ko Kinsey, rātau ko Hapa. Me te mihi ana hoki ki etehi o ngā waiata ko te whakaeke, e hāngai ana kia matariki. Ko te waiata aringa, ko kua taimai, me te waiata o Taupīo Events. Ko te poe ko e mine kāna, ko te haka ko tōia mai, ko te whakawāte ara ko hareruia. Nō reire e mihi kauana ki tēnei kapa, e mea ana te kōrero kei te mihi te kura nei ki ngā whānau e tautoko ana I tēnei ropu, ngā mihi aroha, ngā mihi mai oha, kia koutou katoa. Without further ado, e te whānau I tēnā, umere mai, paki mai, mō Tauhara Taina.
Aha koe hu kura aura ki tēnei. Ka tūtonu te kura, I runga I te ātāmira o te Taiopenga, ia te tau, ia te tau. E te whānau whānui, please put your hands together. One more time for Tauhara Taina. Ka pai e te whānau. We have 4 more groups left for day 2 of the Tū Whare Toa Taiopenga Festival. We've been pretty sharp. Big thank you to the organising committee. We've been running on time. But that's just due to the amazing coordination between the security, between backstage, between the organisers, the MC, the cameraman. It's been such an awesome cohesion of mahi. And because of this mahi tahi, kei te ke panuku, kei te ke tangaroi no te ngā mahi. Now, just parents, if you are on your way out, please come through this way and head out into the far right-hand corner. Don't try and go out the same way you came in. Again, come around and through that far right-hand corner. Ka pai. And obviously, if you are on your way in, we encourage you, no mai haere mai. If your school is about to perform, make sure you come down. The carpeted area here is for you parents. If you've got your devices, take all the photos, take all the videos, do all the close-ups, and then make sure you show it to them again at their 21st birthday. Ka pai? Nō reira, kia kaha no koutou, nau mai, haere mai, kuhu mai ki roto, and please make your way to your seats as quickly and as efficiently as possible. Thank you so much. This kaupapa is also parakore. We are doing our best to ensure we uphold our recycling, anything reusable. Big thank you to Whaia Maria, who is the head of the parakore kaupapa, outside there where the kai area is. So please abide by the parakore ture, me ngā tikanga o te parakore, kia noho pai ai, ara ko tō tātou whaia tipuna a papatu anuku. Nō reira, nau mai, haere mai, whakatau mai rā e te iwi. Ka pai. It's time to introduce our next kapa for today. He maringa nui no mātou, ko tau mai tēnei kapa ki te whakanui te kaupapa nei. Me whakanui a kātika. Me whakanui a kātika te Taiopenga o ngā Tū Whare Toa, especially after the last 3 years. We haven't had a Taiopenga festival. 2019 was the last time we had our Tū Whare Toa Taiopenga festival, so it's great to have it back in 2022. I would also like to take this opportunity to mihi ki tō tātou taikura, ngā kuia, ngā kaumātua ko tau mai nei tēnei rangi ki te whakanui te kaupapa. Ko rangatira katoa te kaupapa I tō taenga mai I tēnei rangi. Ko rangatira katoa ko. No mātou te honoroi, no mātou te maringa nui ko tau mai koutou ki te whakanui tēnei kaupapa. So without further ado, ladies and gentlemen, if you could, please put your hands together and welcome to the stage Taupīo Primary ara ko ngā tuakana. Te matahi o te tau, te kōhina
Che, ko tini piki te kounga o ngā mahi haka, ki roto ki tērā o ngā kura, no reira me mehi kātika ki tā rātou pawako, kaha aki kaha poipoi nei wā tātou tamariki. Moko punei te whānau if you could. One more time, please put your hands together for Taupīo Primary ara ko ngā tuakana. Ka pai tātou maha. No reira, don't forget if you're on your way out, head to my right. In the right-hand corner of the event center where our iwi entities are, you'll see an exit there. That's where you can exit from. If you're coming in, no mai haere mai, come quickly and swiftly to your seats. Please don't stand around doing the hariru and the hongi and the kōrero and the pahu for ages. We're trying to get our whānau seated. Once you're seated, feel free to have a bit of a kōrero as our tamariki get ready to grace the stage. But thank you so much for coming to the Tūware Tō Taiopenga Festival. Rua mano rua te kau mā rua. E mihi kawana huri noa, tēnā koutou a mauri ora, kia tātou katoa. Ka pai e te whānau i ai ki te kōrero, ko tongariro te maunga, ko taupo te mana, ko te hehe te tangata, ko Tūware Tō te iwi. Ko ngāti hine mehi te hapu a, ko kauri ki te marae. E mihi ana ki te kaihanga, kia tangi hia o tātou ma te haere ki tua te ārai, te hoki mai. E mihi ana kia kingi tuaitia ki te whare tapu o pōtatau, pai marere ki a rātou. Kia mihi a hoki ki tō tātou are kia tātumu te heuheu me te whare o te heuheu. Wai hoki e mihi ana kia tātou, kia ngā titu whare toa e koro mai, kui mā pakaike mā tēnā koutou katoa. Mihi aroha tēnei nā mātou nā te kura o ngā puki kia koutou, mo te rua tau i whakakorengia te kaupapa e hikaka nā mātou kia tū, anō, ki tēnei o ngā huihuinga no mātou te waimari e, ki te hoki mai i te whakanui te kaupapa. A kāti noho ora mai rā koutou i raro i ngā manaakitanga o te wāhi ngaro. No reira e te whānui. He maringa nui no mātou ko hoki mai tēnei kapa, hi te whakangahu i a tātou i tēnei rangi. So without further ado e te whānui tēnā umere mai, haki paki mai, make some noise nei rā ko te kura o ngā puke! Tira roko tira haka
koe.
One of our kapa who had to travel afar to be here in Taupīo today to celebrate the Tūwharetua Taiopenga Festival. So if we can, please put our hands together one last time. Ko te kura o ngā puke. Okay, as you make your way into the event centre, I welcome you with open arms. No mai hoki mai ki tēnei kaupapa o tātou I kia nako te Tūwharetua Taiopenga Festival, where we celebrate our rangatahi on stage as they stand and embody their ancestors and tell the stories of our region, Aotearoa, Ara ko Ngāti Tūwharetua. Now, a quick heads up, this is what's going to happen. So we've got two more groups left to perform. After this next group's performance, we're going to call upon our kai karakia to come forward. They're going to do our karakia whakamutunga mo tēnei ahiahi. And then after their karakia is finished, we'll introduce our final group for today. Ka pai? Usually what happens is we leave the karakia for the last performance, but in previous years, everyone leaves after the last performance and don't stick around for the karakia. So the organising committee thought it would be a good idea. We'll have our karakia after our second to last group, and then we'll introduce our last group for today. And then after our last group has performed, ko wātea koutou te hoki, kia o koutou nā kāinga. Ka pai e te whānau whānui, kua tai te wā, kua tai te wā. Again, we've got two more groups left for day 2 of the Tūwharetua Taiopenga Festival, and they are both from Waipahihi. What's great about the 3 Waipahihi schools that have performed for today, one of the Waipahihi groups is called Ahi. Another Waipahihi group, in fact our final Waipahihi group is called Whenua, but our next Waipahihi group is Wai. Ka pai, Waipahihi ara ko wai tērā. Nō reira mihi ana ki ngā kaiwhakaako o tēnei kapa ara ko Michelle tērā.
Me te mihi ano hoki ki ngā kaitātaki, ko Cruz, Ryan, Kyle, Zara, Cody, Alia, Maya, Holly, Deja, Indy Rose, Mackenzie, Maya, Jada, and T. Plenty of kaitātaki. Kapa. 64 years, 64 year 3 and 4 students. They've been practicing over the past month and are super excited to be here to perform in front of you all today. So without further ado, at te whānau whānui, please, umere mai, paki paki mai, neira, ko waipa hihi wai!
O, te rawi hoki e te whānau. One more time, please put your hands together. Waipahihi wai. Te tāhua hoki, tēnā koutou. No reire te whānau e mihi kauana ki a koutou. Ko tata tēnei waka ki uta. We are almost nearing the end of our kaupapa for today, day 2, but kawe maharahara, don't worry. He rā noa popo. Another full day of action. Kapa haka action on stage. A popo e hoama. Really, really looking forward to day 3 of the Tūwhare Taiopenga Festival kicking off. Hey, a popo. As I'm sure you're aware, we've got one more ropu to go. But before we introduce that ropu to the stage, we're going to get our kai karakia up on stage. They're going to close off today's proceedings with a karakia, and then after that, kahuri ki te ropu whakamutunga, hei whakakina ki me te waiata, me ngā mahi haka, and then after they've finished performing, ara, kua wātea tātou ki te hoki ki te kāinga. Nō reira, koranga whakaritenga mo te toinga o tēnei ahi e te whānau, just so that you're aware, yes, so we're going to be calling on our kai karakia to come up on stage. They'll be here. They'll close off today's kaupapa with a karakia. And then obviously we'll have our last group to perform. And after they're finished, you're all able to head home and obviously safe travels. Nō reira, ka hoa atu te rākau kōrero ki tō tātou pāpā, ana pōtu. Nā reira, tēnā tātou katoa. I ngā tini whanaunga ko tai mai I raro I te kaupapa o te rā. Mai te ata tū, tai no, ki te ata pō, ki te ata motea, tai no, ki tēnei haura. Nā ka tai tātou ki te kauai karakia I tēnei ahiahi. Ka tika nā te atua hei manaki, hei te aki a tātou I tēnei rangi. Nā reira tēnei te tono ki te atua o ngā atua me ona manaki tanga kia tau nei kei rungi a tātou katoa. I tēnei ahiahi pō, tai atu ki te whitinga o te rā moa pōpō. Nā te tū hapainga, nā te wairua, kai roto ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o tātou. Nā kā tika ko te wairua, ko te wai tapu, ko te wai oronga o ngai tātou katoa. Ko wai pāhi te wai, hei wai oranga mo tātou, I te mutunga o tēnei kaupapa I tēnei rā. Nā reira tūhiki tia tātou, kia rapuhia te wai, hei whāriki kei runga ki te atamira, tēnei ropu whakamutunga mo tātou. Ka tika mai te wai, e rere mai te moko o te puna. Mai te moko o te puna kei te kite atu tātou ngā tūpuna. From the wellspring of our grandchildren, we remember our ancestors. Nā reira, nā te wai herunga, te wai kaukau o kuimā o koroma, wai pāhihi, hei manaki, hei hihi tia ina te manawa ora, te manawa tika, te manawa pono. Nā reira hi wero, kia tau nei te ora kairungi a tātou I tēnei rā. Tūturu o whiti, whakamaua kia tīna, haumie, huie, tāe kia. Nā taku pōtiki, e te hi karakia, e tēnei te rā mo te hunga, kia maunei enei nā taonga tuku iho, kai a koe te karakia whakamutu. Ko te rangi nei e tui hoa nei ko te papai e takotoa kene. Tēnei ahau tā koutou pununga tukuna mai tō mātou reo whakamuimiti kai mui tō koutou waroro. Mua koutou tini manaki tanga e whiwhi nei mātou I mai o ngaraki muri taino mai ki te haoro o tēnei rā. Mā koutou rā hei manaki hei te akina tu mātou huki ana mātiki o mātou wākanga. Mā koutou ngāna hera pono hei whakawātia mai te huarahi, kai mua, kai muri, kai o mātou nei taha, tai atu ki te wāka hoki atu mātou ki o mātou wākanga I rungi te rangi Māori.
Ho mai mātou hei moi pai ma mātou i roto i tēnei pō, tai atu ki te rāhau e tū mai nei kumui tō koutou waru. Ngā rauhangata ngā te awa te kiki kua te rewera, kia kaupere te atu kau e whawahi ki kia mātou wā koutou pononga. Wai ho wātiki mui mātou moani a hotanga kei tō mātou matu. Koe na hoki anō ngā tumunaku kai mui tō mātou nei aroro. Kia tono atu kia koutou kia whakawhiwhia koutou i roto i nei tumunaku katoa. No reira kei te māngai kei tō mātou matua, whakaungia mai mātou wā koutou ponunga roto i tō koutou waruhanoa. Pai here te huihui anō mātou ki te rangi Māria i ngā wākatoa, mauna hoki ai te māngai kei roto hei tautoko mai kia tūturu kia pūmau. Aia nei, ake nei, E mihi ana. Tēnā koe anku, tēnā koe korua ko Tyson, waramai nei, kia tūwhera pai ai te kaupapa, kia aukati pai ai te kaupapa anō hoki mo tēnei rangi. Just to provide a bit of context, you know, our uncle is incredibly busy, but kei te whakawātea mai ia te rā, te haramai me te tautoki te kaupapa nei. Nō reira, no mātou te maringa nui, nō reira, tēnā koe pā o tira, tēnā kūtau katoa. Ka pai. Ko tai te wā, koe nei ko te ropu whakamutunga mo tēnei rangi, hei kina ki ngā karakia me te waiata, o tira me te haka. He nui te mihi ki enei tauira ko tai mai tēnei rangi te whakanui ngā mahi a hine te rehi a tāne rore. Te tū i te tū a tāne rore, me te haka i te haka a tāne rore anō hoki. No re mihi kawana ki tēnei kapa, kei te whakaike mai rungi te papa tūwaiwai tēnei rangi. They are our final group for day 2 of the Tūwhare Toa Taiopenga Festival 2022. Don't forget, we start nice and early tomorrow morning. Make sure you come back. Ki te wātea mai koe. If not, it's okay. You can tune in online via the online link that's available via the Tūwhare Toa Taiopenga Facebook page. Nō reira, without further ado, please put your hands together. Ho mai rā te pakipaki. Nei rā, ko waipahihi whenua!
Te wake au, te tero ke te atarau kei
E te whānau, please, if you would, one more time, put your hands together for Waipahi! Ka pai tātou māwau, ko tai tātou ki te mutunga o tēnei kaupapa mō tēnei te rangi tuarua o te Taiopenga o Ngāti Tuwharetoa. We will be back bright and early, hey, pōpō. We look forward to seeing you all then. Engari me mutu kātika ki ene kupurongo nui. Tūturu o viti whakamaua kia tīna! Haumi e hui e, tai ki e huri noa tēnā tātou. Safe travels home and we'll see you pōpō. Kia ora. Do you need to ride tomorrow? He's 12. She's only 12. Nah, put that in the rubbish, I'll get another one. I'll print some more. I'm going to ask Miri if she needs it tonight. Because there's some photos in one of them that belong somewhere else. Just take it, she's got another one. I'll ask her anyway. Miri. Yep. Not like bang on 5 past. Not bang on 5 past like today. We nearly had to get Aaron to get on there. Nearly. Hey, you didn't even do the keys. What key? That one. Oh, lost and found. Where does lost and found? Just here. It is here. Oh, down the end, yeah. You would take it down there. Just walk out and then push it down. Well, they might be standing by the car like. I'm gonna keep this yeah, I'll go and stand out there and I'll see who's standing by the car. Because they can silly think to like look for it. I'll be like. Somebody will probably belong to those keys. So they were wanting to stay overnight. Oh yeah, these pajamas. Oh, someone was sending their child off. I'll get it right tomorrow on the last day. Yeah. We got one more group coming through tomorrow, and hopefully they won't be as stressful as our big group today. Yeah. Oh, they'll be fine. Is that rubber? That's my babies. Well, they were definitely wanting to stay over. Oh, oh. Right. Those are none of mine. So I'll pack that up. Whose are those? Those ones. Take your dishes too. I'll be down there soon, as soon as I've done this. I kept there. I'll make those. There's some playground kids out there. The job doesn't finish till 4 o'clock. Don't send those playground kids.